விழி வலையொலியோடு இணைந்திருக்க இப்போதே விழி வலையொலி தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். இந்தியாவுக்கு அரசியல் நிர்ணய சபையை அமைத்து சுதந்திரம் வழங்கிய நீங்கள் இலங்கைக்கு அவ்வாறு செய்யாது. As a result, the vehicle and organizers, including a Tamil member of parliament, Kajendren suffered from the attack. Urgent appeal by Tamils to the international community and the United Nations. உறுதியாக பயணிப்போம் என்பதை அவர் அழுத்தம் திருத்தமாக நம்மோடு பகிர்ந்திருந்தார். எனவே நாங்கள் அனைவரும் எங்களுடைய தாயக மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு உணர்வோடு இருப்போம். சிங்கள தேசம் ஒன்றாக நிற்கின்றது. In light of the recent singular bomb attack on the commemoration march for Thileepan in Trinco, we stand in solidarity to show our outrage on this deplorable matter. Our fellow students in the UK and in all parts of the world strongly condemn the ongoing restrictions in Ulam Tamil's right to remember. As you may have already seen circulating on social media, it has been brought to our attention that on Sunday 17th September 2023, the memorial rally from Kothaville to Nallur, organised by the Tamil National People's Front for our martyr, was viciously destroyed by singular bigots, attacking using stones and batons whilst police force were present at the scene. Sri Lankan intelligence operatives were seen supporting the singular mob before and after the attack. As a result, the vehicle and organisers, including a Tamil member of parliament, Kajendren suffered from the attack. It is also evident in videos circulating that the Sri Lankan police force present at the scene were inadequate and took minimal efforts in restraining the singular mob. The attack on a peaceful commemorative march is an attack on Tamil's rights to remember and is an act of genocide against the Ulam Tamils perpetrated by the Sri Lankan state. This is not the first time that the rights of Ulam Tamils were stripped away. Since the height of the Tamil genocide in 2009, we saw the abuse of power by the supremacy of Sri Lankan state with the burning of Tamil National Heroes Day memorial event in 2020 and the destruction of the Mulli Vaikal Memorial Monument in 2021. In allowing the Sri Lankan state to persist in such chauvinistic acts, the global authorities have created a ripple effect that extreme singular nationalists feel that they have the power to partake in prejudicial acts seen at the rally. In the UK and countries all over the globe, our legislators, governmental figures and authorities are highly respected for their work. However, the attack on a peaceful march to remember a Tamil hero shows the level of impunity that exists in Sri Lanka. It is completely absurd to expect anything different from the Sri Lankan state and its institutions. Clearly, the discrimination has only intensified against Ulam Tamils, yet we remain under a genocidal state that attempts to implement and impose laws to indoctrinate our people in believing we're not worthy of our rights.
Time and time again, we have reasserted and reiterated our demands to the international government. An independent sovereign state of Tamilnadu is necessary now more than ever in order to preserve the rights of our people, and we proclaim justice for the genocide, discrimination and oppression we have suffered. Given the circumstances that our people in Tamilnadu are facing today, we urge the international community to intervene and immediately put an end to the repression of Tamil memorialization activity. The international community has a moral and legal responsibility to ensure Tamil's rights are being preserved, including the right to remember. In particular, the UK has a strong moral duty and responsibility to make amends post-colonization. We strongly push the international bodies to outwardly show their condemnation of the current situation and any similar events directly to the Sri Lankan state so that such vile incidents are not repeated again. Tamilarin Thagam. பாராளுமன்ற கொடுங்கோன்மை ஆட்சியின் ஈழத் தமிழின அழிப்புகளை இன்று வரை சிங்கள அரசுகள் தொடர அனுமதிப்பதே ஈழத்தமிழர் அதிலிருந்து விடுபட முடியாமல் பெரும் துன்பப்பட மூல காரணமாக உள்ளது. இந்தியாவுக்கு அரசியல் நிர்ணய சபையை அமைத்து சுதந்திரம் வழங்கிய நீங்கள் இலங்கைக்கு அவ்வாறு செய்யாது DS சேனநாயக்கா என்ற தனி மனிதனுடன் மட்டும் பேசி யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து லண்டனுக்கு பேச வந்த அக்கால தமிழர்களின் தலைவரை சந்திக்க மறுத்து சுதந்திரத்தை வழங்கியதால் தான் ஈழத்தமிழர், மலையக தமிழர், தமிழை வீட்டு மொழியாக கொண்டிருந்த இலங்கை முஸ்லிம்கள் சிங்கள பௌத்த மேலாண்மை ஆட்சிக்கு உட்பட்டனர். பிரித்தானிய பிரிவு கவுன்சில் சிங்கள மட்டும் சட்டம் பிரித்தானியாவின் சோல்வெரி அரசியல் அமைப்புக்கு எதிரானது என்ற தீர்ப்பை அவமதித்து தான் மாட்சிமைக்குரிய இரண்டாவது எலிசபெத் மகாராணியின் தலைமையை நிராகரிக்க 22/5/1972 சிங்கள பௌத்த ஸ்ரீலங்கா குடியரசை ஈழத் தமிழர்களின் பாராளுமன்ற பிரதிநிதிகளில் மிக பெரும்பான்மையினர் பங்கு பெற்றாத நவரங்கல மண்டப கூடத்தில் பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு வெளியே பிரகடனப்படுத்தினர். இது ஈழத் தமிழரை அரசற்ற தேச இனமாக்கிய செயல் மட்டுமல்ல, பிரித்தானிய மகாராணியையும் அவரது பிரித்தானிய அரசையும் அவமானப்படுத்திய வரலாற்று நிகழ்வு. இதற்கு நீங்கள் காட்டிய மௌனம்தான் ஈழத் தமிழரை இன்று வரை எதுவித அச்சமுமின்றி இனவழிப்பு செய்கிறது. எனவே 51 ஆண்டுகள் பின் இனியாவது பிரித்தானிய வெளிவிவகார கொள்கையில் ஈழத் தமிழர்கள் இறைமையுடன் கூடிய தன்னாட்சியை உறுதிப்படுத்தினால்தான் ஈழத்தமிழர் தேசிய பிரச்சினைக்கு உரிய தீர்வு கிடைத்து ஈழத்தமிழர் இன அழிப்பில் இருந்து விடுபடுவர் என்பதை வலியுறுத்தியே இன்று உங்கள் அமைச்சுக்கு முன் கூடி நிற்கின்றோம். உங்கள் குடிகளாக உள்ள எங்களை பேச அழையுங்கள். ஈழத் தமிழர்களுக்கு பிரித்தானியா சுதந்திரம் கொடுத்த விதம் குறித்தும் அதன் விளைவுகள் குறித்தும் விசாரணை கமிஷன் ஒன்றை அமையுங்கள். அப்பொழுதுதான் ஈழத் தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பும் அமைதியும் வளர்ச்சிகளும் உறுதியாகும். Urgent appeal by Eelam Tamils to the international community and the United Nations. Council of Eelam Tamils, United Kingdom strongly condemns the racist attack on Tamil parliamentarian Honorable Selvaraaja Kajendren and other activists who were travelling through Trincomalee in the memorial vehicle of Martyr Lieutenant Colonel Thileepan. This incident occurred on the A6 highway at Sardapuram, where a memorial march in honor of the late Martyr Lieutenant Colonel Thileepan was subjected to an attack by Sinhala mobs. This incident is not isolated as it forms part of a recurring pattern where the Sri Lankan authorities have undermined the safety of Tamil parliamentary representatives. The representable attack carried out by an organized group targeted commemorative vehicle displaying the portrait of Lieutenant Colonel Thileepan. This incident transpired despite the presence of Sri Lankan law enforcement and intelligence personnel who had previously assured the safety of both the vehicle and the activists. Regrettably, the assailants resorted to pelting the vehicle with stones and wielding batons, further damaging a memorial float dedicated to Lieutenant Colonel Thileepan as it traversed through Trincomalee.
This recent attack reaffirms that the Tamil people are denied even the right to peacefully commemorate the memory of Martyr Thileepan, who advocated for the rights of his people through non-violent means. The Tamil community's right to commemorate the memory of their loved ones is continually infringed upon, demonstrating a deliberate act on the part of the Sri Lankan government to suppress the Tamil population and deprive them of their basic rights. Numerous resolutions have been submitted to the United Nations Human Rights Council concerning the human rights violations perpetrated by the Sri Lankan government. Despite the recent release of the United Nations Human Rights Council's report, the Sri Lankan government persists in oppressing the Tamil population and disregards the United Nations resolutions affirming the right of all peoples to commemorate those who perished in the conflict. Hence, we earnestly implore the United Nations and the international community to recognize our right to self-external determination and safeguard. மக்கள் புரட்சி வடிகட்டும், சுதந்திர தமிழீழம் மலரட்டும் என்கின்ற தாரக மந்திரத்தை எங்களுக்கு தந்துவிட்டு இன்றைக்கு உச்சபட்ச தியாகியாக மாவீரர்களின் வரிசையிலே உன்னத இடம் பிடித்துள்ள அன்பு தம்பி தியாக தீபம் திலீபன் அவர்களுக்கு அணிவார்ந்த வீர வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொண்டு செய்தி வந்து எங்களுடைய தேசிய தலைவர் அவர்களும் எங்களுடைய தேசிய இயக்கமும் அந்த போராட்டமும் ஆயுத வழி போராட்டம் அன்று நியாயமானதுதான் என்பதை மீண்டும் இந்த சிங்கள தேசிய பெருந்தேசியவாதம் நிரூபித்திருக்கின்றது. ஆகையினால் இன்று வந்திருக்கின்ற கொட்டு மழையிலும் உண்மையில் நாங்கள் அணிதிரண்டு வந்தது பெரிய ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. பிரித்தானியாவில் இந்த போராட்டத்தை போல் இன்று கனடாவிலும் 3 மணிக்கு பெரும் போராட்டம் நடக்க அறிய தருவதோடு உங்களுக்கு தெரியும் திங்கட்கிழமை ஜெனீவாவிலே மிக பிரமாண்டமான பேரணியை ஒழுங்கு செய்திருந்தோம். அங்கும் பல 100 தமிழ் மக்கள் ஆயிரக்கிழக்கிலே கலந்து கொண்டார்கள். அங்கு ஒரு இந்த முறை ஊடக சந்திப்பு ஒன்றும் நடத்தப்பட்டிருந்தது. அதுவும் ஒரு ஆரோக்கியமான செய்தியாக இருக்கின்றது. இன்னும் ஒரு செய்தியை சொல்லுகின்றோம். எங்களோடு அந்த தாக்குதலுக்கு பின்பு செல்வராஜா கஜேந்திரன் அவர்கள் உடனடியாக நாங்கள் அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அனைத்து நாடுகளில் இருக்கின்ற எங்களுடைய கட்டமைப்பு அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அவருடைய நிலைப்பாட்டை அறிந்தபொழுது அவர் தெளிவான ஒரு செய்தியை சொல்லியிருந்தார். தங்களை நம்பும்படியாக எந்த நேரத்திலும் கொள்கையிலேயோ இலட்சியத்திலோ இருந்து நாங்கள் தடம் புரண்டு செல்ல மாட்டோம். வெளிநாடுகளிலே இருக்கின்ற எங்களுடைய உணர்வான அந்த மக்களுடைய ஆதரவு இருக்கும் வரை, நாயக மக்களுடைய ஆதரவு இருக்கும் வரை நாங்கள் அந்த இலட்சியத்திலே மாவீரனுடைய அந்த கனவின் தாண்டிய இலட்சியத்திலே உறுதியாக பயணிப்போம் என்பதை அவர் அழுத்தம் திருத்தமாக நம்மோடு பகிர்ந்திருந்தார். எனவே நாங்கள் அனைவரும் எங்களுடைய தாயக மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு உணர்வோடு இருப்போம். சிங்கள தேசம் ஒன்றாக நிற்கின்றது. எங்களை அழிப்பதற்காக இன்று பிரித்தானியாவை பொறுத்தளவிலே கட்டமைப்புகள் என்ற அமைப்புகள் என்ற வேறுபாடுகளை தவிர்த்து நாம் அனைவரும் ஒன்றாக நிற்கின்றோம். இதுதான் எங்களை வலுப்படுத்தும். தேசிய விடுதலை போராட்டத்திலே நாங்கள் ஒன்றுபட்ட சக்தியாக நின்றால்தான் இந்த உலக நாடுகளை எங்களுடைய தேசத்தின்பால் இழுத்து எங்களுக்கான நீதியை பெற முடியும். ஆகையினால் ஒன்றாக நின்றால்தான் சிங்கள பேரினவாதத்தை நாங்கள் முறியடிக்க முடியும். இந்த பயங்கரவாத சிங்கள பேரினவாத அரசுடைய பயங்கர செயல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து எங்களுடைய தேசத்தையும் எங்களுடைய மக்களையும் நாங்கள் நிலைநாட்டி சுதந்திர சமதர்ம தமிழிடத்திலே எங்களுடைய மக்கள் சுதந்திரமாக வாழ முடியும் என்ற அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோடு எங்களுடைய தாரக மந்திரத்தை உச்சரிப்போம். தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம்.